Нашей великой Родины, но мудрый, сильный, волевой политик, но зачем нам мир без России? Зачем нам мир без Чечни? Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучше тому подтверждение. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции. И не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиации. Вот это все и есть то, что называется геноцид. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Именно в этом цель. И сегодня наши ребята охраняют границы нашего государства. И я уверен, что они покажут себя достойно. И мы в ближайшие дни будем праздновать освобождение миллиона населения от насилия, от убийства. 8 лет убивали, как нас тогда убивали двух республик. Донецк, Луганск. Никто на это внимание не обращал. Сегодня, когда Россия начала помогать, противостоять бандеровцам, шейханам, террористам, отщепенцам, весь мир стал против нашего государства и объявляют всякие санкции. Пусть объявляют санкции, но если они так будут вести себя, и европейские государства, это даже не столько территории у них, только у нас регионов Российской Федерации. Заберем и Европу, и в последующем будем править и Европой. Аллаху Акбар! أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم. Hasta dedo cuidado, du meta la situación. Ahmed! حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير. جند الله جند الله أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق. السلام عليكم. دار مراوية وصل بجرش الأوكراني عبادات تكنولوجيا وصلوا وسيلة وسيلة لو ربزان وديد المخ برج تشك عمريو وكيش دخل الشومة نرجع دركتين أخبار سيلة الله.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reconocido hace algunos minutos formalmente la independencia de las dos regiones separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk. El mandatario firmó acuerdos de amistad y ayuda mutua con separatistas prorrusos y dijo que confía en el apoyo de la ciudadanía rusa. El Kremlin confirmó la medida después de que Putin convocara a su Consejo de Seguridad Nacional para estudiar las peticiones de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ucrania ha pedido ayuda a las Naciones Unidas. Los líderes occidentales han condenado la decisión del presidente ruso. El canciller alemán Olaf Scholz ha comunicado a Putin que su decisión va en contra de los acuerdos de paz de Minsk del 2015. Y vamos ahora directamente a Kiev, nuestro enviado especial Oscar Pizano con más detalles para nosotros. Oscar, ¿qué más ha dicho Vladimir Putin y cómo ha reaccionado el gobierno ucraniano a su decisión de reconocer la independencia de estos territorios separatistas prorrusos? Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военно... Can you tell me and tell the world whether you believe President Putin is trying to scare the rest of the world and Ukraine by mentioning the nuclear option? Can you tell me that? And can you tell me that he would never use a nuclear weapon? Two things. I would disagree with you. Firstly, President Putin was not the one who ruined Minsk Accords. Okay. That was Ukrainian side. This is number one. Number two, Ukrainian, after the collapse of the Soviet Union, handed in all the nuclear weapons to the Russian Federation. But unfortunately, in the year of 2022, just a couple of months ago, in Munich conference, President Zelensky started to speak about possibility of generating a nuclear arms on the territory of Ukraine. And most probably you have witnessed it. I was actually there, Dmitry, and I actually interviewed him, and I do remember him saying, look what we have got for giving up our nuclear weapons. And the real issue is now, what do you expect other countries to do when you ask them to give up their nuclear weapons? Because, you know, territorial integrity and sovereignty has been violated again. Even your friends, the Chinese, have said they respect every nation's territorial integrity and sovereignty, including Ukraine's. Could I quickly ask you, though, I need to ask you this, because the world is afraid, and I want to know whether Putin intends the world to be afraid of the nuclear option. Would he use it? President Putin intends to make the world listen to and understand our concerns. We've been trying to convey our concerns to the world, to Europe, to the United States, for a couple of decades, but no one would listen to us. And before it is too late, it was a decision to launch a special operation, military operation, to get rid of entire Russia that was created next to our border. What? To get rid of Russia? Anti-Russia. Because Ukraine started to be, it was formed by the Western countries, anti-Russia. This is the problem. Okay. Look, Ukraine is a country, sovereign, it's recognized by the United Nations, it's been around for a very, very long time. But I just want to know, I want to ask you again, is President Putin, because again, the Finnish president said to me that when he asked Putin directly about this, because President Putin has laid that card on the table, President Putin said that if anybody tries to stop him, very bad things will happen. And I want to know,
whether you are convinced or confident that your boss will not use that option. Well, we have a concept of domestic security. And, well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. Well, there are no other reasons that were mentioned in that text. So you are basically saying only an existential threat to your country. I still don't know whether I've got a full answer from you, and I'm just going to assume that President Putin wants to scare Soñamos, sabemos dónde estamos y solo una canción suena en nuestro corazón y volamos hacia las estrellas a través de las dificultades. A ganar solo empezamos, si caemos nos levantamos. En este reto yo participo, este es nuestro equipo. Sin ti no podría vencer, eso tú lo debes saber. За спиной мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное не важно, не важно, что скажут. Забью и промажу, упаду, встану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, неудача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам, не слазь сбываться. Наша цель высоко-высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Con la victoria hoy soñamos, en nuestras fuerzas siempre confiamos. A ganar solo empezamos, si caemos nos levantamos. En este reto yo participo, este es nuestro equipo. Sin ti no podría vencer, eso tú lo debes saber. Stop escalating the war. Stop sending arms. Why didn't you push Kyiv to sign the Minsk Accord? Why no to NATO? Shame on you. You're going to push us to World War III. Shame on you. No to war. No to escalation. Stop sending weapons. Stop training the military. Stop using Russia or stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to NATO. No à l'OTAN. No à l'OTAN. No à la guerre. No à l'escalation. Tu devrais avoir honte. Stop using Ukraine as a proxy against Russia. Stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to war.